many people assumed that Dali was keeping track of his work the way some artists do, and that was not true. And others assumed that since he had agents or galleries that exhibited him regularly, that they were keeping track of things. And that turned out not to be true either. So there just was no catalog in existence at the time that I went to him finally with a proposal for a catalog. Est-ce que les autres peintres ont signé en blanc? Ça arrive rarement. Il n'est pas naturel de signer en blanc des feuilles. C'est la démarche inverse qui est naturelle. C'est-à-dire que le peintre lui-même ne signe qu'une fois que l'impression a été faite, ne serait-ce que pour s'assurer de la qualité du tirage. Et dans le cas d'Ali, l'artiste n'a pas pris cette précaution. Écoutez, nous avons simplement, la seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'on a constaté, pour des raisons que nous ignorons, qu'il avait été récupéré déjà des feuilles qui manifestement supportaient la signature authentique de Dali et qui étaient vierges de toute impression. C'est seulement une constatation. In the case of all graphics, the edition size is given. It's, let's say, 250 copies on different kinds of paper, and later 1,000 copies. Now, what happens if the plates are not destroyed as they are supposed to be, and as everyone in the art world assumes that they are, and there even may be statistics that they have been? Then the edition just goes on. Voici, toujours dans ce petit musée, une lithographie qui est un surtirage. C'est-à-dire qu'elle est quasiment semblable à une véritable lithographie, mais qu'elle a été imprimée au-dessus des contingents normaux qui avaient été prévus par contrat. Et en plus de ceci, vous voyez qu'elle porte très certainement une fausse signature d'Ali. Je ne pense pas que la signature soit authentique. C'est une lithographie qui s'intitule La place Saint-Marc à Venise, qui est très colorée, qui est très belle, mais qui, à mon sens, présente très peu de différence, encore une fois, par rapport à la lithographie authentique qui existe. Elle vous donne plaisir? Pardon? Elle vous donne plaisir? Ah, moi, personnellement, je la trouve très belle, elle est éclatante de couleurs, mais de toute façon, je suis un amateur de Dali, déjà, alors... You know, Salvador Dali, myself, is very rich, and Dali loved tremendously money and gold. And Dali sleep the best after one day of war, receive one tremendous quantity of checks with dollars of any kind of golden symbols, and sleep absolutely divine. Love gold, and the theme of this is one fluid, divine diarrhea of money, dollars, and gold. By the 1970s, Dali was no longer concerned with the public he had conquered. Although they now lived apart, his obsession with his wife had become all-consuming. Gala had moved to the castle he bought for her, but Dali could only visit her if she invited him in writing. He was increasingly preoccupied by the fear of having to survive without her. Gala was many years older, and her health was beginning to fail. Dali spent years restoring the castle where she now lived, alone. Its decoration was his only concern. ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad? Definitivamente. Definitivamente está en la hibernación de los moluscos. ¿Pero entonces usted cree en Dios? Creo en Dios, pero no tengo la fe. Ah. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo creo. Y eso es terrible. Cada vez me acerco más, pero no me lo creo. ¿Le gustaría creérselo? Entonces todo estaría resuelto, sobre todo el problema de la muerte.
que yo tiemblo de pensar en la muerte. Gala's death in 1982 removed the foundation upon which Dali had constructed his entire life. He sank into a depression and began closing himself off from the world. Gala was buried in the crypt of the castle into which Dali now moved to be near her. The atmosphere of this mausoleum is still characteristically and unconventionally surrealist. Next to her grave, Dali has prepared his own. Es un hombre que se ha ido encerrando en sí mismo poco a poco. Y es comprensible que ahora no tenga deseos de ser el Dalí público, el Dalí que se daba a todo el mundo, que recibía a todos sus conocidos y hasta muchos amigos que le iban a visitar. Es comprensible que sea un hombre que ahora tenga deseos de intimidad, de estar solo, y así lo ha pedido y lo ha manifestado, lo ha pedido a compañeros suyos de la televisión y de la radio, y que desea pues tranquilidad y que no se perturbe su pequeño orden íntimo. Ni nunca los parará, ni nunca los parará. Realmente es una máquina pensante, Dalí. Y una máquina pensante y de experimentación y de constante innovación y de inquietud intelectual. A mí me sorprende todos los días. When Spain entered the common market, the 82-year-old Dali made these drawings to commemorate the event. Although he is now seriously handicapped by Parkinson's disease, the style of these drawings is still uniquely and recognizably his own. ¿Queréis luz o no? Sí. Els flaix dels fotògrafs s'han disparat davant de la cara de Salvador Dalí quan a 3:15 del matí ha sortit... In June this year, Salvador Dali was fitted with a heart pacemaker in a Barcelona hospital. When he was discharged, he took the opportunity to address the world's press. Vull viure pel rei, pel nostre rei, per Espanya i per Catalunya. Considero ja els membres de morir-nos per causa una part del progrés de la humanitat. Viva el rei! Viva Espanya! Viva Catalunya! ¿Queréis luz o no? Sí. Thank you.